Merhabalar sevgili Evrensel Web TV izleyenlerin. Bugün bu hafta ikinci ayına giren George Floyd protestoları geçtiğimiz hafta 23 Mayıs Salı günü New Yorklu protestocuların New York Belediye binası önündeki City Hall Parkı'nı işgal etmesiyle başka bir boyut kazandı. Protestocular 23 Mayıs Salı günü New York Polis Teşkilatı'nın bütçesinden 1 milyar dolar kesilmesi talebiyle parkı işgal etti. 1 milyar doların eğitime, sağlığa ve sosyal hizmetlere yatırılmasını öneren New York özellikle gençlerin oluşturduğu büyük bir toplam her gün taleplerini, ekonomik taleplerini, politik taleplerini yaptıkları atölyelerle, toplantılarla, yaptıkları sanatsal aktivitelerle tartışıyor. İşgal protestosu bugün itibariyle hala sürüyor. Aldığımız son haberlere göre polis bir hafta işgal protestocularına vermişti. Bugün bir hafta doluyor ama aynı zamanda New York Meclisi bugün saat 6'da toplanarak 1 milyar doların kesilip kesilmeyeceğine karar verecekler. Bir diğer aktaracağımız ise 1 milyar doların kesileceğini ancak dolaylı olarak polise bir zararı dokunmayacağını, polise bir şey olmayacağı yönünde iddialar var. Şöyle ki mesela 1 milyar doları kesildikten sonra kalan paranın eğitime yatırılması konuşuluyor. Ancak eğitimde de kimlere yatırılacağı, okullardaki polislere mi yatırılacağı yoksa sınıflardaki teknik ihtiyaçların giderilmesi, öğretmenlerin maaşlarına ek yapılması mı söz konusu olacağı tartışılıyor. Bu yüzden dolayı protestocular dikkatli olunması gerektiğini, New York Belediye Meclisi'nin kendilerinin talepleriyle oynamaması gerektiğini, kendilerini aldatmaması gerektiğini söylüyor. Son bir gelişme olaraksa bu sabah saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz bölgeye bir polis müdahalesi söz konusu oldu. Şöyle size de göstereyim. Burada barikatlar ve bu sokaklar protestocular tarafından dün akşam itibariyle işgal edilmişti gene. Polis hem barikatları hem protestocuların astığı dövizleri bu sabah itibariyle protestocuların deyimiyle büyük bir saldırı yaparak barikatları da bu anlamda da tedirginlik şu an alanda okunuyor ama burada halk kararlı. Bizim de izlediğimiz üzere bir haftadır boyunca yağmura, çamura hatta doluya rağmen halk bir şekilde ayrılmış veya coşkusundan bir şey getirmiş değil. Şimdi de geçtiğimiz haftalarda yayınımıza bağlanan The Red Phoenix muhabiri Liv Gearing Seattle'dan tekrar bağlanıyor son gelişmeleri aktarmak için. Hello Liv, how are you? I'm doing all right. How are you, Ekim? I'm fine, thank you so much. So, I would like to ask you, Liv, what has been going on there? Could you give us a summary in terms of like Chaz in Seattle? So it is definitely past its peak for sure. It is on about a week ago, give or take, maybe 10 days ago. The mayor did announce after the first of two fatal shootings now, there was also one early Monday morning. They have announced that they are going to disband the zone. However, that process has been very slow, and while most of the people in the zone are gone, a lot of the infrastructure is still there. The barricades are still there. Most of the streets that were originally blocked off are still closed. I think there are a couple streets that have been reopened to traffic. For the most part, the attendance is down, but based on how there's still no, or at least minimal police presence, it's hard to say when exactly this will be over definitively. What is the current situation over there? As we know from mainstream media, the city is preparing to take the area back by using police force. In Seattle, because they're well aware of the widespread coverage that this movement is receiving, they know better. They know that they can't get away with
excessive brutality to the same extent that they can normally. Not that they can't already get away with it, but there's even more eyes on them than usual. And I think that mixed with our relatively liberal leadership, they know that that they have to take things slowly. Make no mistake, Mayor Jenny Durkin is not a friend of the cause, and she is trying to undermine the Black Lives Matter movement and the so-called Chaz or CHOP. But because she's being watched, the process has been slow, and the only violence that we've seen in the past couple of weeks within the area have been, at least not by uniformed police officers, at most undercovers, and possibly by just outside agitators like Proud Boys, maybe protester disputes, etc. Leaf, I would like to ask, why was Chaz changed to Chop? What do you think on this matter? I mean, how would you describe it, all those things going over there? I think that it's kind of an ideological issue. I think to some extent it's also about, it has to do with the movement being co-opted by liberals. Regardless of my opinion on whether it should have been called an autonomous zone, I think that the changing the name, I don't oppose it, but I also think that it was unnecessary. I don't think anyone in Seattle actually took autonomous zone at literal value. We all, I think everyone knew that this was not going to last, even if at the hype of the moment they felt otherwise. So Chaz, for those who aren't aware, was the original name of the area, which stood for Capitol Hill Autonomous Zone. I have seen a couple instances where people have gotten defensive if you refer to it as the Chaz still. Some people will go out of their way to correct you. Others don't really care. There's no, like a lot of the issues here, because there's no centralized leadership, it's hard to pinpoint a specific reason on any specific thing that happens. But I would if I were to guess it, I think it's ideologically motivated. I think it partly due to more moderate, liberals co-opting what was originally influenced more by anarchists and other radical leftists. Halk kararlı. Bizim de izlediğimiz üzere bir haftadır boyunca yağmura, çamura, hatta doluya rağmen halk bir şekilde ayrılmış veya coşkusundan bir şey getirmiş değil. Şimdilik New York'tan bu kadar sevgili izleyenler.